బాగలేక గర్భసంచికి క్యాన్సర్ వచ్చింది. నువ్వు ఒకరికి చెప్పాలి ధైర్యం, నువ్వు పెద్దదానివి అని చెప్పిండు నాకు డాక్టరు. నాకు మంచిగా చేసిండు సచిన్ డాక్టరు. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు పూలమ్మ. నేను నేరడిమెట్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన. నేరడిమెట్ హైదరాబాద్. నాకు ఇట్లా పానం బాగలేక గర్భసంచికి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఏ హాస్పిటల్కి పోయినా కానీ పట్టుకోలే. బ్లీడింగ్ అయితే నేను భయపడ్డా, నేను ఎట్లుంటానో, నా పానం ఎట్లుంటుందో అని నేను ఏడ్చి నాకు నా పిల్లలకి నేను కరువు అవుతానా ఎట్లా అని నా బిడ్డకు చెప్పిన. నా బిడ్డకు చెప్తే పోదాం పా అమ్మ హాస్పిటల్ కానీ నా బిడ్డలు నా అల్లుండి తీసుకొచ్చి డాక్టర్ను ఓకే చేసిండ్రు. సత్యం డాక్టర్ చేసిండు ఆపరేషన్. ఏం కాదమ్మా, మంచిగా చేస్తా, నేను మంచిగా ఉంటావు నువ్వు అని నాకు కూడా ధైర్యం చెప్పిండు. నా పక్క నుండి కూడా కరెంటు పెడుతుంటే, అది కీమో ఇస్తుంటే, రేడియేషన్ పెడుతుంటే అన్నీ నా పక్క నుండి ఏం కాదమ్మా, నువ్వు మంచిగా అవుతావు, నీకు ఏం కాదు, నువ్వు ఏడవద్దమ్మా. కరెంటు పెడుతుంటే కూడా డాక్టరు నీ కాలు మొక్తే డాక్టరు నేను బతకలేను అంటే, నీకు ఏం కాదమ్మా, నువ్వు గట్లెందుకు ఏడుతావు, నువ్వు ఒకరికి చెప్పాలి ధైర్యం, నువ్వు పెద్దదానివి అని చెప్పిండు నాకు డాక్టరు. నాకు మంచిగా చేసిండు. నాకైతే నేను చచ్చిపోతాను అనుకున్న క్యాన్సర్ తోటి. నాకు ఇప్పుడు మంచిగా ఆగిఉన్నది. నేను మంచిగా ఉంటున్నా, మంచిగా తింటున్నా, మంచిగా ఉంటున్నా. నా పని ఏందో నేను మంచిగా చేసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సచిన్ డాక్టరు. థ్యాంక్ యూ. యశోద హాస్పిటల్ నాకు నిమ్మలం చేసిన డాక్టరు. నీకు పుణ్యం. Hello friends, Namaste. Myself Dr. Sachin Marda, Senior Surgical Oncologist and Robotic Surgeon at Yashoda Hospital, Somajiguda, Hyderabad. In this video, we'll learn about two things: cancer treatment and cancer prevention. You have heard the story of Pullamma. She is around 65-year-old, staying alone at home. Her husband died few years back. She has raised 5 daughters independently, and 4 years back, unfortunately, she diagnosed with the cervical cancer. It was a good time that she came to us. Very early stage cervical cancer. We did radical hysterectomy, node dissection, that is a treatment for cervical cancer, removal of uterus and surrounding nodes and other structures. Then she also received chemotherapy and radiation. And last 4 years she is living normal life independently. The other part of the story is her daughters. All 5 daughters have been vaccinated for cervical cancer. So I want to give you few tips from this video to treat and prevent cervical cancer. One, it is very common cancer in females. Any woman who is having intermenstrual bleeding or postmenopausal bleeding or postcoital bleeding or poor discharge, foul smelling discharge, I think they should consult to a gynecologist and get the pap smear or HPV DNA test. And sometimes we do biopsy to diagnose. And then depending on the stage of the disease, we do surgery, chemotherapy, radiation. That is one part of the treatment. Second part is cervical cancer prevention. Now there are very few cancers, for their vaccines are there which can prevent the cancer. In this cervical cancer, human papillomavirus HPV vaccination is now accepted as a norm to prevent cancers. So any female more than 9 years to 14 years, a girl child, the vaccination should be given. After that also we can give. So the normal doses are 0, 1 and sometimes 6 depending on the age of the patient. Very simple vaccine, no complication, no side effects, and it can prevent cervical cancer more than 90%. So friends, I think if we take care of our own health or our loved ones, our daughters, our mothers, I think the greatest gift we can give to our loved ones is regular checkup and vaccination. Thank you.